Tervitame teid, head Pildi-raadiovaatajad. Täna me alustame natukene hiljem, sest kõik asjad, nagu siin ilmas on, ei lähe nii, nagu meie inimestena planeerime. Aga ikkagi kõik lõpuks saab korda. Täna on meil siin stuudios, vaadake, selline hulk inimesi. Ja täna me räägime väga huvitavatel ja erinevatel teemadel, et Viveka Ponten ja Antti Lange. Nii, üks on käinud, nagu ma saan aru saanud, et Viveka on käinud kuskil maad kaevamas ja noalaeva otsimas. As I have understood, Viveka has gone somewhere looking for, digging the earth and looking for some boat or something. Ja oli ühe kuulsa maade uurijaga, kelle nimi on vist Ron Wyatt. And probably was together with Ron Wyatt, who is very famous. Wyatt. Jah, või nimed, me eestlased räägime omamoodi neid nimesid. We Estonians call the names differently. Ja Antti Lange on üks huvitav matemaatik. Ja Antti Lange on veel ta on vist veel igasuguseid muid asju teinud, aga võib-olla igasugused huvitavaid asju ta on välja mõtelnud ja need on ka kuskil kasutuses. Ja jossain niitä käytetään nykyään. Nii. Aga ma arvan, et kõigepealt võtame selle inimese, kes siin minu ees on ja uurime, mis asi temaga on. What is it about her? Need inimesed muuseas saatis siia üks tegelane. These people were sent here by one guy whose name is... Mis ta nimi oligi? Olavi Hyppönen. Olavi Hyppönen, jah. Ta pidi ise siia ka tulema, aga näed, ma ei tea, mis taga juhtus. I don't know what happened to him, that he's not here. Nii, et me teeme siis natukene teistmoodi seda saadet. So we're gonna have it in a different way. Aga tegelikult mind just huvitab teatud asjad. I'm interested in a few things. Viveka on olnud, praegu ta on vist töötanud ka ämmaemandana, on ju nii? Viveka has also worked as a... Midwife. Jah, vot. Siiamaani, jah? Until now? Yeah, I was retired in 2016. Ja 2016 jään pensionile. Jah, ja tema elab Rootsis. And you live in Sweden. In Sweden, yes. Jah, aga ämmaemanda jutte me praegu täna ei räägi. Today we're not talking about midwives work. Räägime sellest, et kuidas sinust sai selle maade uurija kaaslane? How did you become the companion for this great expeditionist, Ron Wyatt? Ma saan aru, et see vend oli see, kes otsis igalt poolt neid, ta oli nagu piibli arheoloogiaga tegeles, eks ole? He was like interested in biblical archaeology and was looking for different stuff everywhere. Et kuidas sina sellega äkki ühinesid? How did you become acquainted and how did you join this with him? I started to read the Bible. Ma hakkasin piiblit lugema. On my own, and I saw that there should be, if the stories are true that are told, et need lood, mida räägitakse, et kui need on tõsi, that there should be some artifacts or some traces of what have happened. Siis peaks olema nendest ka mingisuguseid jälgi või leide saadaval sellest, mis on juhtunud või sündinud. And I was up in northern Norway for a locum one summer, and a friend gave me a tape that was done by Ron Wyatt and his wife. Ja ma olin ühel suvel Norras ja üks minu sõber andis mulle ühe lindistuse, mis oli tehtud Ron Wyatt ja tema sõbra poolt. And the tape said that he had found so many biblical things. Ja selles videos või lindil oli lugusid sellest, kuidas ta oli nii palju leidnud piibeliku tõestusmaterjali. That he claimed he found the crossing site where Moses crossed in the Red Sea. Et ta oli ka leidnud selle paiga, kus Mooses ületas Punase mere. See on siis see vend, jah? Yes, that's him.
that he had also found Sodom and Gomorrah. Ja ta oli leidnud ka Soodoma ja Gomorra, where sulfur balls were raining down. Kus siis need väävel nii-öelda sadas alla. And he claimed to have found, he has worked on a boat shape in Turkey that he believes is the Ark of Noah. Ja ta on ka siis Türgis teinud tööl nende paadi jäänuste kallal, mida ta usub, et need on Noa laeva jäänused. And he also says that he in Jerusalem he was finding the Ark of the Covenant. Ja ta samuti usub, et ta Jeruusalemmas tööd tehes, et ta leidis seaduselaeka. Now all these claims ja kõik need väited sounded unbelievable to me. Need kõlasid minu jaoks uskumatuna. So I went with him. I went to Israel with him because I wanted to check this guy out if he was real. Ja sellepärast ma läksin koos temaga Iisraeli, et ma tahtsin ise välja uurida, kas see kõik, mida ta räägib, ja kas ta ise on nagu päriselt. But my impression was that he was genuine. Ja minu mulje oli, et ta on täiesti ehe, siiras. And that he spoke the truth. Et ta rääkis tõtt. Ja ta oli usklik mees, eks ole. And he was a believer, right? Yes, he was a Seventh-day Adventist. Ta oli 7. päeva adventist. And they are very good in history in general. Ja nad on üldiselt väga head ajalootundjad. That's one of their main interests. See on üks nende huvialasid. Yeah, so I saw the sulfur balls in Sodom and Gomorrah that had falling down. Ja ma nägin neid väävli nagu palle, mis olid Soodomas ja Gomorras alla sadanud taevast. They were having traces of having been burnt. Seal oli neid jälgi, et kõik oli põlenud. See on nagu tühi maa praegu seal, jah? But right now it's just an empty land. Yes, it's full of ash, it's dead. Ja see on täiesti surnud, see on täis tuhka. Just like the Bible said it would be. Nothing would grow there. Nagu Piibel ütles, et mitte midagi seal ei hakka kasvama. But what interested me more was the claim that about the Red Sea. Aga mind rohkem huvitas see väide Punase mere kohta. So I invited him to come to Stockholm and speak. Nii et ma kutsusin teda Stockholmi kõnelema. And from there, when I got so interested that I told him I want to see the things that you saw on the bottom of the sea. Ja siis seal mul tekkis nii suur huvi, et ma ütlesin talle, et mina tahan tulla ja näha ka neid asju, mida sina seal merepõhjas nägid. And he claimed that he had seen chariot wheels, ja ta väitis, et oli näinud neid sõjavankrite rattaid. When the Egyptians followed after Israel through the divided sea. Ja kui egiptlased siis oma sõjavankritel ajasid Iisraeli rahvast taga pärast seda, kui see meri oli kaheks läinud. The wheels fell off. Ja kui nende rattad kukkusid siis vankri küljest ära. And when Israel had come on to the other shore, the waters closed and the Egyptians drowned. Ja kui Iisraeli rahvas oli jõudnud teisele kaldale, siis vesi jälle nii-öelda pooled tulid kokku ja egiptlased uppusid ära. And he had seen it, he had investigated the bottom of the sea. Ja tema oli uurinud seda merepõhja. I don't know if you remember how the Gulf of Aqaba looks. It's a bay. Te ei tea, võib-olla te mäleta, kuidas see nii-öelda laht või golf välja näeb seal, aga see on nagu selline... Yeah, here. And siin pildi peal see on. In the north is Eilat. Seal põhjas on Eilat. But if you follow south on aga kui the tulla rannikut alla nii-öelda go south, suunas, you will find a peninsula there. Siis te leiate sealt poolsaare. By the name Nuveiba. Mille nimi on Nuveiba. And he saw and showed me a map from an Israeli map where it looked like an underwater threshold to cross over to Saudi Arabia. Ja siis ta näitas mulle seda pilti, kus oli nagu vee all, täpselt nagu selline nagu ülekäigu rada Saudi Araabiasse. And
he started to dive there with his sons and ja ta hakkas seal sukelduma koos oma poegadega said that he saw skeletons ja ütles, et ta nägi seal luukeresid and coral overgrown chariot wheels. Ja korallidega kaetud neid vankrite rattaid. Did you dive there too? Yes, then I went and took a dive certificate. Ja siis ma läksin ja tegin endale ka ühesõnaga selle sukeldumise nagu tunnistuse, hankisin, käisin koolituse läbi. With the team, also Lennart Möller, the professor who wrote this book. Koos siis terve tiimiga, kelle hulgas oli ka Lennart Möller, kes on selle raamatu autor. He was in the team. Tema oli ka selles meeskonnas. And we saw those things on the Sinai side, on the Sinai Peninsula side. Ja me nägime seal neid pilte siis ise Sinai poolsaare pool. And it was very interesting. See oli väga huvitav. The corals grow on organic materials. Korallid alati kasvavad orgaanilisel materjalil. And some of the materials get mineralized by the molecules in the sea. Ja mõned need ka siis mineraliseeruvad tänu molekulidele, mis leiduvad meres. So they get like petrified and we keep the shape. Ja siis nad säilitavad ka, nad nagu kivistuvad, säilitavad oma kuju. Yeah. And so I said, did you also get to dive on the other side? Ja siis ma küsisin ta käest, et aga kas seal teisel pool sa ka oled sukeldunud? Well, they had crossed there. Nad olid sealt üle läinud. And came ashore into Saudi Arabia. That's the land on the other side of the Gulf of Aqaba. Ja nad jõudsid selle Aqaba lahe siis teisele poolele, mis on Saudi Araabia. And he said no. Ja ta ütles ei. And then I thought, okay, then I will go in and dive there. Ja siis ma mõtlesin, et okei, siis sel juhul mina lähen ja mina sukeldun seal. So I prayed to God to find a way to do that. Ja nüüd ma palvetasin, et leiaks selle viisi, kuidas seda teha. And I was still up in northern Norway. Ja ma olin ikka siis veel Põhja-Norras. And suddenly 3 different doctors came to my department and told me they had been in Saudi Arabia working. Ja siis järsku minu osakonnas 3 erinevat arsti tulid minu juurde, ütlesid, et nad olid olnud just Saudi Araabias ja seal töötanud. And I even got a patient from Saudi Arabia. Ja ma sain isegi endale patsiendi Saudi Araabiast. But I had been working in Stockholm 3 years in a labor ward as a midwife. There was never a doctor telling me they had been in Saudi Arabia. Ja ma olin ise 3 aastat töötanud Stockholmis, olnud ämmaemand ja mitte kunagi keegi seal, ükski arst ei olnud töötanud Saudi Araabias. So that was remarkable to me. Nii et see oli minule nagu selline tähelepanu väärne. And they told me how to get into Saudi. Ja nad rääkisid mulle, kuidas ma sinna riiki siis saan. There was a lady by name Linda Benfield in Copenhagen. Nimega Linda Benfield, kes oli Kopenhaagenist. She came and interviewed me and sent me to Saudi Arabia. Ja ta tuli ja tegi minuga, küsitles mind ja saatis minu siis Saudi Araabiasse. And I came in legally because I got to work there. Ja ma sain sinna siis seaduslikult sisse, sellepärast, et mind ootas seal töö. So I worked as a midwife there for a whole year. Nii et ma töötasin terve aasta seal emandana Saudi Araabias. Tähendab, ma mõtlesin, et kuidas te üldse elasite? Yeah, I thought that how did you get to live there? Kus te palka saite? How did you get, what did you get paid for? So that's clear now. I worked in the labor ward, in a military hospital in Tabuk. Sõjaväehaiglas. Nii et oma töö kõrvalt ta tegi seda. So all this diving and everything else was done by, or actually in addition to your own work. Yes. Ja kõik oli tehtud lisaks. But how about Ron Wyatt? Kas tal oli oma organisatsioon? Did he have his organization or something? No, he was going by himself. Ei, ta tegi seda lihtsalt oma ette ise. Siis ta pidi rikas mees olema. Then he had to be a rich guy. No, he came home ta tuli koju, to Nashville and worked as an anesthetist. Ja töötas siis anestesioloogina. Saved up money and used his money to säästis raha ja his excursions. Ja kasutas siis oma isiklikku raha selleks, et teha neid ekspositsioone või ekskursioone, kuidas tahes nimetada. Täiesti üksinda või te olite by himself totally or you were together?
He did not. I was never with him in Saudi Arabia. Ma ei olnud mitte kunagi temaga koos Saudi Araabias. But on the Sinai Peninsula we were together. Aga Sinai poolsaarel me siis sukeldusime koos. And also this professor Lennart Möller was there. Ja samuti see professor Lennart Möller, selle raamatu autor oli koos meiega. And other medical doctors too, actually. Ja seal oli veel tegelikult teisi arste ka. Yeah, and friends of Ron Wyatt from the United States. Ühendriikidest. Nii. Ja siis huvitav, et kas seda enne ei olnud uuritud seda kohta seal siis? Had nobody ever investigated this place before? Not that I know. Meie vähemalt ei tea. Ron Wyatt started to dive there in 1978. Ron Wyatt alustas sukeldumisega seal 1978. In Nuweiba. Nuweiba kandis. After 10 years in 1988. Ja siis 10 aasta pärast 88. aastal. He and his sons found a gold veneered wheel that had only 4 spoked. Siis tema ja ta pojad leidsid sellise kuldse vineeriga kaetud vankri ratta, millel oli ainult nagu 4 kodarat. They could not retrieve it because it would have broken into pieces. Ja nad ei saanud seda sealt alt nagu põhjast ülesse tuua, sest see oleks nagu lagunenud lihtsalt tükkideks. But they took photos. Aga nad tegid fotosid sellest. But he also, when he came the first time, there was a pillar in the water. Aga esimest korda ka, kui ta käis seal, siis seal oli nagu selline sammas vees. Halfway in the water and halfway on the beach. Poolenisti veeses, poolenisti ranna peal. And it had a Phoenician style. Ja see oli Foiniikia stiilis. And it was believed that it was from the time of Solomon. Ja seda usutakse, et see oli Salomoni ajast. Now, he went in with his 2 sons also in Saudi Arabia, but they went in illegally and was taken by the police. Ja ta läks ka ise sinna Saudi Araabiasse oma 2 pojaga, aga nad võeti seal kinni sellepärast, et nad sisenesid ebaseaduslikult. And that's why I was very careful to go in legally. Ja sellepärast ma olin väga hoolas selles, et teha kõiki asju väga korrektselt. Yeah. But when they was inquiring him what he was doing there, they thought he was a spy first. Ja kui temalt uuriti, et mida ta seal teeb, alguses arvati, et ta on spioon. But they flew him, when he said what he was looking for, they flew him in a helicopter to the beach in Saudi Arabia, across to Nuweiba. Ja kui ta rääkis seal, mida ta siin teeb siis ja milleks ta siin on, siis talle toodi helikopter ja teda viidi siis Nuweiba teisele poole helikopteriga kohale. Yeah, and they found another pillar standing there. Ja nad leidsid sealt teise samba, mis seal püsti oli. With the ancient inscriptions. Selliste iidsete, antiiksete kirjutistega. Saying the words Mitzrayim, which is the old word for Egypt. Kus oli siis kirjutatud vana nimega Egiptus. Death, the word death. Ja siis sõna surm. The word Solomon. Sõna Salomon. As a few examples. Ja mõned näidetena, et mis sellel nagu kirjas olid. So because the word Solomon was there, they understood that this is probably memorial pillars that King Solomon set up in memory of the crossing. Ja kuna seal oli kirjas Salomon, siis nad arvasid, et see tõenäoliselt on sammas, mida Salomon oli püsti pannud nagu selle Punase mere ületuse mälestuseks, nagu mälestusmärgina. Aga kas üldiselt on olnud see ületamise koht, kas kõik on olnud nagu ühel meelel sellest, et just see koht on see? The place of crossing, has everyone agreed on it that this is exactly the place? Well, we who have seen it, believe it. Meie, kes me oleme näinud seda, meie usume nii. Aga kas keegi teine arvab kuskil mõnda teist kohta ka? Is there anyone else who thinks that the place for crossing was elsewhere? Yes, there have been theories by Larry Williams and Bob Cornuke that it was in the south end. Larry Williams ja keegi teine on sama meelt, et see on kuskil rohkem lõuna pool. Of the Sinai Peninsula on the very tip. That's where they crossed. Sinai poolsaare lõuna tipus. There have been many different theories. Ja on palju erinevaid teooriaid veel. Aga sealt ei ole midagi leitud. But they have not found anything. No. Aga sealt ei ole leitud. And this site is full of
evidence. Aga see paik on täis tõendusmaterjali. There is like an underwater bridge across to Saudi Arabia. Seal on nagu selline veealune sild, mis viib Saudi Araabiasse. There is the Gulf of Aqaba is very deep. Ja see Aqaba nii-öelda laht, see on väga sügav. North of it is it goes down to 900 meters. See on nii kitsas, et see on ainult 900 meetrit. And south of this underwater bridge there is 1,700 meters depth. Ja seal sellest veealusest sillast sealt nagu lõuna poole on selline 1700 meetrine sügavus. And the interesting thing is that the prophet Isaiah, huvitav on see, et prohvet Jesaja, he says in chapter 51, ta ütleb 51. peatükis, that God made a way in the depths of the waters. Et Jumal tegi tee vee sügavustesse. And in chapter 19 he also states that, ja 19. peatükis ta ka tõdeb, that he says, in that time sel ajal there will be an altar to the Lord in the midst of Egypt. Saab olema altar issandale keset Egiptust. And a pillar at the border thereof. Ja selle piiril saab olema sammas. And the pillar we have seen, we don't know where the altar is. Ja seda sammast me oleme näinud, me ei tea, kus altar on. But surely there is a pillar at the border of the Sinai Peninsula, which is there, bordering to Saudi. Seal Siinai poolsaarel on see sammas, mis on siis Saudi Araabiaga piiril. Because the Israeli military were having the Sinai Peninsula at that time, so Ron Wyatt reported the pillar to them. Ja sellel ajal oli see piirkond Iisraeli sõjaväe all, ja siis Ron Wyatt ka raporteeris selle kohta Iisraelile. And they put it up in concrete, you can still go there and see it. Ja nad panid selle betoonis püsti ja siiamaani võib minna seda vaadata. Huvitav, kas tema nagu, mille põhjal ta just selle koha leidis või avastas? How did he find kui on nagu erinevaid kohti? Exactly this place himself when there are other theories and other places connected to it? I think it started with him studying the bottom of the sea. Ma arvan, et see algas sellest, kui ta uuris merepõhja. And that he saw this underwater pathway. Ja ta nägi seda nagu veealust teed või silda. Huvitav tegelane siis. So he's interesting guy. Üksinda sukeldus, diving ja otsis. And looking for. See oli tal nagu mingi kinnis idee kohe. So it was kind of like obsession to him. That was his hobby. Ja see oli tema hobi. Yeah. Aga huvitav, et see... He seems to have a special gifting there because... Ja tundub, et tal on selleks ka eriline ainult. When I invited him to Sweden to come and speak about these things in Stockholm... Kui ma kutsusin teda Rootsi Stockholmi nendest asjadest rääkima... I was driving him from South Sweden up to Stockholm and siis ma sõitsin temaga autost Lõuna-Rootsist Stockholmi suunas. And south of Linköping suddenly he pointed to... He had never been in Sweden before. Ja ta polnud enne kunagi olnud Rootsis, aga Linköpingi juures ta järsku nagu näitab sõrmega. He pointed to the right. Paremale. He says, there is what we call a wall grave, a vallgrav, I don't know how to... But he says, this is ancient remains there. Ja ta ütleb, et siin on ka kuskil nagu sellised muistsed jäänused selles paigas. He could just identify it straight away. So we ta suutis selle kohe ära tunda, nii et me läksime sealt teelt kõrvale. And we went into that area and that forest to investigate it. Only him and me. And we found things that were very ja me läksime sinna, see oli metsatukk ja me temaga leidsime sealt väga huvitavaid asju. So that impressed me. I saw that he had a gift to see things. Mulelt avaldavalt ja me nägime, et tal on nagu ainult selliseid asju tähele panna. Siuke prohvetlik ant siis järelikult. Almost like prophetic gift. Võib olla tõesti. Jah, aga nüüd tähendab, ma ikka mõtlen seda, et huvitav, kas keegi teine on ka seal midagi uurinud. Keep thinking that has anyone else investigated the same place? Yes, now it has become known, so there are many people now that going there from different countries. Teada paik ja paljud inimesed erinevatest riikidest lähevad sinna.
I went there with another team. ma käisin ka seal teise tiimiga. There came a man by name Ian Rodley from New Zealand. Ja seal oli Uus-Meremaalt üks mees Ian Rodley. And he was a banker, but he got tired of banking. Ta oli ise bankiir varem, aga siis ta see pangandus tüütas teda ära. Pankur tähendab siis, jah? Yeah, so he became a fisherman instead. Et temast sai selle asemel kalamees. And he bought an echo sound equipment that he brought to Nuweiba, and we rented a boat. Ja siis ta ühesõnaga ostis vastavat tehnikat ja tuli sinna Nuweibasse ja me rentisime sealt ühe paadi. And then we scanned the bottom of the sea to confirm what Ron said. Siis me skanneerisime seda merepõhja, et kinnitada seda, mida Ron oli juba öelnud. And we saw that there was this underwater path. It was, when we were on it, it's very even. Ja siis me nägime, et see nagu merealune või veealune tee on seal olemas ja me nägime, et see on väga selline tasane. And you see that on the screen of the echo sound. Ja seal seda nii-öelda põhjaskaneerimisel seal pildil on seda väga hästi näha. But as soon as we turn to the side, either to the north or the south, aga nii kui me pöördusime sellelt nagu teelt ära, kas põhja või lõuna suunas, the bottom was very rugged like this. Siis oli väga selline künklik see merepõhi, väga ebaühtlane. They could not have gone there. Ühesõnaga, et keegi ei olnud mööda seda nagu kõndinud. Nii et, aga seda teed mööda pidi minema kunagi siis kas üle 1 miljoni inimese. So we think that then on this pathway over 1 million people went through the sea. Siis kui Iisrael läks üle. When Israel crossed the yes, sea. in the book of Exodus, teises Moosese raamatus, chapter 12 and verse 37, 12:37 ütleb, it says that it was 600,000 men on öeldud, et seal oli 600,000 meest, that left Egypt, kes lahkusid Egiptusest, and they were only men, ja nemad olid ainult mehed, plus children, pluss lapsed. Then we have to think the women, they are never mentioned, but me peame mõtlema, et naised olid ka, kuigi nad ei maini they must have been there too. Nemad olid tõenäoliselt ka seal. And they must have been at least as many as 600,000, maybe more. Neid pidi olema sama palju vähemalt kui 600,000 meest oli ja võib isegi rohkem. And so if we add that, nii et kui me kõik kokku 2 times 600,000, that's 1.2 million. 2 korda 600,000 on juba 1,200,000. Plus all their children. Plus kõik nende lapsed. And the elderly people. Ja kõik vanemad inimesed. Where do we get? Only you know that, who knows statistics. Ainult sina tead seda statistikat, et kui palju seal neid oli või võis olla. Just, aga vaata siis, kui nad sealt üle läksid ja siis, kui tuli see sõjavägi sinna järgi. But when they crossed the sea and then the Egyptian army came after them. Seal olidki need vägevad vankrid, eks then ole. They had all these chariots, right? Yes. Ja siis järelikult nende vankrid kõik need osad need võivad olla nii vasakul kui paremal pool seal sügavuses. They can be on the left side or on the right side in the depths. Absolutely. Absoluutselt, just nii. Kas sa nii sügavale sükeldusid? Did you dive that deep also? No, but Lennart Möller brought a robot. Aga Lennart Möller tõi sinna roboti. From Sweden, and it could go down to 90 meters depth. Ja see läks 90 meetri sügavusele. I was, as a sport diver, only allowed to go 20 meters deep, but some of the divers... Mina kui selline kehvem sukelduja läksin ainult 20 meetri sügavusele. Some of the divers went to 30-35 meters. Aga mõned sukeldajad 30-35 meetrit. And we saw things, and we had a professional filmer. Ja me nägime neid asju, meil oli professionaalne kaameramees. And that documented what we saw. Kes dokumenteeris kõik selle, mida me nägime. We had been first to the Cairo Museum. Me olime kõigepealt käisime Cairo muuseumis. To see King Tut's chariots. Et ühesõnaga uurida neid sõjavankreid. You know, they stand in a chariot that is like a half circle, like this. Ja need sõjavankreid olid sellised, kui sa seal seisad, siis sinu ees on nagu selline poolring. And there is 2 horses in front of them. Ja 2 hobust seal ees. And when we were looking down from above as divers on the bottom,
ülevalt alla, nii nagu sukeldujad sinna põhja peale. We could see those half circles. Siis me nägime neid nagu neid poolringe. But they were overgrown by corals. Aga nad olid kõik nagu korallidega kaetud, täiskasvanud. You could still see the half circle. Aga ikka seda kuju poolringi oli näha. How it was hollow in the middle. Ja kuidas oli keskelt õõnes. Yes, and we also saw wheel shapes standing on their axis. Ja me nägime ka neid rattaid nagu oma telgede peal niimoodi seismas. And one picture we have where one wheel has fallen off. Kus üks ratas on ära kukkunud ja teine ratas on omal paigal. And it has this angle. Ja ta on sellise nurga all siis. Because the wheel is here sest and the other gun siin, and then it's like that. Teine on öelda kadunud ja siis vanker on seetõttu viltu. Aga kõik need asjad, millest sa räägid siin, that you talk about here, see räägib seda, et mis Piiblis kirjutab, it speaks about what the Bible says. Ongi päriselt nii. So that means that it has happened. Aga vaata, ma arvan, et on suur hulk inimesi, kellele see ei meeldi. There is a great amount of people who do not like this kind of information. Jah, et see näitab ju, et Piibel on tõsi ju. Because it proves the Bible is true. Aga nad õpetavad ju seda, et see on mingi muinasjutt. But they teach that all the Bible says is a fairy tale. Et Ronil oli ka tugevat vastuseis. I also found somewhere that Ron Wyatt had a very strong opposition. Yes, he was, of course, yes. Jah, loomulikult, tal oli vastuseisu. And that's what also Jesus himself says. That see on seesama, mida Jeesus ise ütleb. That those who follow him, they will be persecuted and have resistance. Järgivad, et neid kiusatakse taga ja nendel on vastuseis. But to me, seeing all these things, aga minu jaoks näha kõiki neid asju, the Bible's stories, they became reality. Need piiblilood said täielikuks reaalsuseks. Now, the thing is also that when I got to Saudi Arabia and started to dive on that side, ja loomulikult ka, kui mina jõudsin Saudi Araabiasse, hakkasin ka sealpool sukelduma. Luckily, there was a dive club in my hospital. Õnneks minu seal haiglas oli sukeldumisklubi. So there were divers among the military and they took me to the beach. Ja seal oli siis sukeldujaid ka sõjaväelaste hulgas ja nemad viisid mind sinna õigele rannale. And I could also there see those half circle shapes. Ja ma nägin ise seal ka neid poolringi kujulisi vorme. And from my films there has been identified 3 wheel shapes overgrown by corals. Minu filmis sealt näeb ka 3 siis seda vankri ratast, mis on koralle täis kasvanud. And that is very interesting because ja see on väga huvitav, sellepärast et the beach is pure wilderness. See rand on täielik nagu tühjus või kõrb. There has never been any ancient building there. Seal ei ole mitte kunagi olnud mitte mingisugused ehitisi. And there are stones going in a straight angle towards Nueva, like as if they have been thrown to the side. Ja seal on kivid, mis on nagu täiesti sirges reas Nueva suunas ja selline tunne, nagu nad oleks pühitud teelt eest kahele poole. And when the tide is in, they are covered by the water. Ja siis, kui on vee tõus, siis on nad täiesti kaetud veega. And I saw the same thing in Nueva when we were diving there. Ja ma nägin Nuevas täpselt sama pilti. I have pictures of kui ma sukeldusin seal, et meil on pildid nende kohta. Nii et see Valgemerest läbiminek on nagu punasest või punasest merest, jah. So this crossing the Red Sea. Et see on täiesti tõestatud. So it has been proven. Et see päriselt on olnud. That it has happened. Kas sellele vaieldakse veel vastu või julgeb keegi vastu vaielda? Does anyone argue with it still? There are arguments, but ikka veel vaieldakse. When I look at it, aga kui ma vaatan seda, siis to me it appears that the people who are criticizing, they have not read their Bibles carefully enough. See näitab lihtsalt seda, et need inimesed, kes vaidlevad, nad ei ole oma piiblit piisavalt hoolikalt lugenud. They need to study the very details. Nad peavad uurima iga sõna, kõiki neid detaile. Kas isegi usklikud vaidlevad? Even Christians argue.
What's Yes, this? there are many people Yeah. who have not even read their Palju whole Bible. inimesi, kes ei ole isegi oma piiblit läbi lugenud. Yeah, I'm sorry to have to say that. Mul on kahju seda öelda. Mis nad siis ütlevad selle kohta? What do they say then? I have not really put that on my mind. Ma ei ole väga selle peale nagu mõelnud. Because I'm so full of all the things that indicate the truth. Sest I'm ma after olen the truth. nii nagu täis kõiki neid asju, mis osutavad mulle And tõde. all I can do is to be a witness and put forth the evidence Ja as kõik, mis I mina see saan the, teha. as evidence. Ma saan olla lihtsalt tunnistaja ja tuua esile neid tõendeid, mida mina näen tõenditena. Yeah. But as you know, Aga in nagu our teate, Bible, in the last pages of our Bible, we Meie have piiblis maps. Viimastel lehekülgedel reeglina seal on kaardid. And so many Christians look at those maps Ja paljud kristlased vaatavad and neid they see that it's written that Mount Sinai Ja nad is näevad- in the middle of the Sinai Peninsula. Nad näevad, et see Siinai mägi on seal Siinai poolsaare keskel. But if you calculate the areas around that mountain, Aga kui sa arvutada neid maa-alasid selle mäetipu ümber, all this huge number of people, there's no place for them to tent there. siis tegelikult kõige selle rahva hulga jaoks ei ole piisavalt isegi telkimiskohta seal selle ümber. They would have like 1 square meter. Nende iga inimese Per jaoks person. oleks põhimõtteliselt siis ainult 1 ruutmeeter maad. And if you continue to read your Bible carefully, Ja kui sa jätkad ja loed hoolikalt oma then when you piiblit, come to the 5th book of Moses, the Deuteronomy, kui sa jõuad 5. Moosese raamatuni, in chapter 5 and in chapter 9, siis for 5. instance, ja 9. peatükis näiteks we have Moses stating that there was me näeme, et Mooses he ütleb, took the golden calf and he ground it to gold et ta to võttis powder. selle kuldvasika ja purustas selle And he threw that in the water that came in the brook that came out from the mountain. siis, ja on öeldud, et ta viskas selle nagu sellesse ojasse, mis tuli välja mäest. There is no evidence of any brook coming out from the mountain in the Sinai Peninsula Aga Siinai site. poolsaarel me ei leia ühtegi tõendit ühestki mäest, kus oleks seda oja. Another thing we have when we read the first Kings, Ja kui me chapter loeme 19, Esimese kuningate raamatu 19. it says peatüki, that the prophet Elijah came siis on öeldud, et prohvet Elisa tuli and he was seeking God. ja ta otsis Jumalat, And he came to Mount Horeb. Eelia siis, ja ta tuli Hoorebi mäe juurde The mountain has 2 names in the scripture. You can see ja that sellel mäel on 2 nime it's both pealkirjas. the name of Sinai, but it's also Horeb. Tal on nimi Siina, aga tal on ka nimi Hooreb. Well, he came there and it says that he went into a cave Ja seal on öeldud, et ta tuli ja ta läks sinna selle mäe koopasse, to seek God. et otsida Jumalat. There was no cave in the mountain that is on the Sinai Peninsula, Aga sellel mäel, mis on keset Siinai poolsaart, seal ei ole ühtegi koobast. but in the mountain that Ron found in Saudi Arabia, there is evidence of a brook. Ja aga sellel mäel, mille leidis Ron Wyatt, sellel mäel on tõendus selle oja kohta There is a cave, ja seal on koobas and on top of that, ja kõigele selle lisaks the very tip of the mountain selle mäe päris tipp, is scorched. It's burnt. see on nagu põletatud päikse poolt või põletatud tule poolt. Because the narrative, biblical narrative tells us how Ja- God stepped down on the mountain Ja and it was Piibel- burning and shaking. Ja piiblist me loeme selle kohta, kuidas Jumalal tuli taevast alla ja selle mäe peale ja ta tuli nagu tules ja kõik see nüüd rappus see paik. And I have a film here in my computer Ja where minu kompuutris siin on film selle kohta, a friend of mine kus minu sõber climbed up on the top ronis selle mäe tippu and he hammered a bit from this scorched ja ta tagus ühesõnaga stone. seda tükikese, seda põlenud kivi sealt lahti. Because Lennart Möller had suggested to me this is probably basalt.
Ja sest, et Lennart Möller nagu arvas, et see võib olla basalt. But the rest of the mountain is a reddish stone. It's not, aga ülejäänud mägi it's on not kõik, black. on It's selline red. punakas kivi ja see ei ole üldse must. And so when he took this stone Nii et kui ta võttis selle and kivi turned it, ja pööras selle ringi, it's red on the underside, but Siis- on the top is black. siis see sealt altpoolt lahti murtud kohast oli punane, aga pealt on täiesti must And põlenud. we have pictures to show that too, Ja meil on ka selle kohta pilte, mida näidata, which is to me a very strong evidence mis on minu jaoks väga kõva of tõendusmaterjal what has happened there. selles osas, mis seal on juhtunud. Nii, see oli nagu siis punasest üle mere minek, see on päriselt olemas. So crossing the Red Sea, Jah. that happened. Keegi ei saa sellele vastu vaielda. No one can argue this. On juba üks asi, tähendab, see noalaevast me nagu läksime kiiresti üle. We kind of just mentioned Kuidas Noah's Ark. mis side sul selle noalaevaga What oli? connections you have with this Noah's Ark? I have been there with after Ron's death. Pärast Ron Wyatti surma ma käisin I seal. went there with his wife Ma käisin seal tema abikaasaga and a group of Americans. ja veel rühma ameeriklastega. Tähendab selle koha peal, kus peaks olema noalaev. So at the place where there's supposed to be Noah's Ark. Yeah, when I first had that, Ja. heard this many Kui ma years kõigepealt ago, kuulsin sellest I was laughing. aastaid tagasi, siis mind ajas see naerma. That cannot. Ma mõtlesin, no ei saa olla. But Aga. with this group came an engineer from New Zealand. Aga kui tuli see üks rühm And inseneriga Uus-Meremaalt, he brought an equipment that could measure the length of the boat shape object there in Siis the mountain. It's temal on the oli- right side. It's in Mount Ararat. siis temal oli varustus kaasas, et me saime mõõta nende jäänuste pikkust seal Ararati mäe külje peal. And the length of the boat in the biblical description Ja piibelliku kirjelduse järgi selle paadi pikkus is written in Egyptian cubits. on kirjeldatud Egiptuse That mõõtühikutega. was the way of measuring at that time. Siis kui, nii nagu sel ajal And mõõdeti. when one cubit was 52.5 centimeters or so. Ja see üks, kas see oli vist küünar, oli 52,5 sentimeetrit. But when we recalculated that to meters, Ja kui me selle ümber it arvestasime is siis meetriteks, see on täpselt exactly the same length see õige pikkus, of that boat-shaped object. selle paadi objekti pikkus, mis piiblis. Yes. Mitu tuhat aastat, see nüüd peaks olema juba siin, on ju So, and noalaeva värk. How many thousand years ago What? happened everything, you know? Yeah, maybe 4,000 years See on ago. kuskil 4000 aastat vana Jah. lugu. Yeah. Jah, nii et noalaev sisuliselt on ka nagu üles leitud So siis. basically we can say that we have found Noah's Ark. I cannot state it for sure, but Ma ei saa nagu kindlalt seda siin to väita, me it looks like very, aga mulle see näib nii. You know, I also saw a boat, what do you call it when this box that makes the shape of the boat. I don't Kuidas te know kutsutate the English neid, word. ma ei tea seda inglisekeelset sõna, ühesõnaga nendest nagu tugedest või ühesõnaga, mis nagu annavad paadile kuju. No saarlased. Just. They did, when a Kaared, boat need gets, kaared, yeah, when a boat, it's like the skeleton of the boat before you Seal on- put Seal on põhimõtteliselt ka nagu paadiluukere alles. You can see those with even distances. They are sticking up of the soil now. Ja nad ka põhimõtteliselt, nad on nagu ribid sealt, ühesõnaga maast väljas niimoodi püsti. They are also petrified. I mean, they are mineralized. Ja need on ka mineraliseerunud seal põhimõtteliselt. They ended up obviously in a flood of lava, I hear. Tõenäoliselt nad on sattunud nagu laava alla, may have helped to preserve them. I don't mis know. võib-olla on aidanud ka säilitada But, neid jäänuseid, ma ei tea. I have friends who are still doing investigations there. They Mul are now on sõbrad, kes ikka veel seal tegelevad uurimistööga. permission from the government to
drill into the boat-shaped object and Ja take nendel on out luba- materials. luba valitsuselt või võimudelt ka Jaa. nagu puurida sinna sisse ja võtta sealt seda materjali või välja tuurida. And they have also found bolts, you know, when you attach a tree or a board, you have to bolt it with a metal bolt. And Ja they nad have on leidnud found ka those. metallosi, millega nii-öelda erinevaid puuosi liita ühte. Yeah, there are many things to say about that, but I Selle haven't. kohta on nagu palju materjali, I have only been there once. aga mina olen seal käinud ainult korra. There are other people who know much more than I do. Ja seal on about teisi that. inimesi, kes teavad minust palju rohkem. aga kas üldiselt selle leiu või laeva suhtes ollakse ühel meelel, et But nüüd see on people agree on Või on this, veel that mõni this teine is koht? the Noah's Ark, or is there maybe another place, just like with this crossing of the Red Sea? Well, it's interesting to note On The- huvitav nagu märkida, that the Turkish government Et has Türgi- agreed that this is Noah's Ark. Yeah. valitsus on And nõustunud they selle have väitega, et see on established there a tourist center Yes. for that purpose. laev ja nad on seal ühesõnaga ka turismikeskuse loonud just selle eesmärgil, kui et mina oleksin Türgi valitsus, ma teeks samamoodi. if I were a Turkish government, I would do the same. Jah, ma vaatan, et Antti on siin kõrval, tal on selline nägu peas, nagu ta teaks ka kõiki asju. I see that Antti is sitting here and having the look on his face like he knows Ja see everything. raamat on siis, And this book on kirjutatud siis was ühe written tegelase poolt, by one keda of the te guys teate, on ju. that you both know. Yes. This Yeah. book was written by Lennart Müller. See on Lennart Mülleri poolt tehtud professor. raamat. Aa, Professor. jah, Yeah, and he has studied all these things Ja ta on kõiki neid asju and uurinud convinced about them. ja on täiesti veendunud But kõiges. because he is a medical professor, Aga kuna ta on arstiteaduse professor, he put the name of this book, siis ta pani selle raamatu nimeks the Exodus case. ja siis nii-öelda selle väljamineku lugu või case. It means that he see nagu siis see Punase mere lugu See on Punase mere lugu. Yeah. Ja siis the Red Sea case. Yeah. He doesn't want to go against the archaeologists, Ta ei taha minna nagu arheoloogide vastu sellega. but he presents these facts Aga ta For toob us- esile siin need faktid meie jaoks. as if we were the judges in a court. Nagu And nagu meie oleksime kohtunikud kohtus. So we have to assess if it's true or not. Ja meie peame ise otsustama, kas see on nüüd tõene või ei ole selle alusel, mida me loeme. nii, It's a clever way to put this forward. See on väga nagu selline nutikas viis, kuidas asju esitada. jah, sellist raamatut eesti keeles vist ei ole, on ju? Probably we do not have this book in Estonian. Vist ei ole, jah. On ainult inglise keeles siis It's probably nähtavasti. only in English. Või ka It's in soome? English, yes, Ja, and in Swedish, ja rootsi keeles ka. I think too. Aga soome Vist. keeles ei ole? It has been also in Finnish. See on ka soome keeles. Vot keegi nüüd peaks selle eesti keelde ka Now tõlkima. we have to find someone who would translate it into Estonian. jah, aga selge, tähendab, et me oleme nüüd aru saanud, So we have understood now et Noa laev on ikkagi ka üles leitud, that on ju. Noah's Ark has been found. Mingit teist kohta vist ei ole veel, keegi ei ole üteldud, et Noa So no laev on one siin has näiteks. said that, I have Või found on out selliseid some other tegelasi? place where the Noah's Ark is. Or do we have such cases? Or There have been others claiming other sites also in that area. on kuulutud ka, et ühesõnaga seal samas But, piirkonnas, et teises kohas ta nagu oleks. It's not convincing to me. Aga They mul- found some boards that were frozen into the ice or Nad something leidsid like that. mingisuguseid laudu, mis olid nagu külmununa kuskil seal jää sees, aga minu jaoks need ei ole veenvad.
But really it was, I think, a Russian pilot that found the boat shape the first time. Ma usun, et esimest korda üldse selle was laeva leidis Vene lendur. He was flying over the Ararat Mountains Ta lendas üle Ararati mäe and saw this shape. Ja nägi seda paadi kuju. And reported it, and after that people went out to investigate. Ja pärast seda inimesed läksid seda uurima. See laud võis olla ka noalaeva oma, aga mis on kujunud sealt teemal. Maybe this board in ice is also from Noah's Ark, but just has moved over the time. Yeah, me ei tea. Aga vähemalt skelett on ikkagi olemas. At least we have the skeleton now from Noah's Ark. Yeah, meil on. I would say so, yes. Jaa. That has been confirmed seda on kinnitatud. Radaritega on seda uuritud. And metal detectors. Metalli detektoritega. Jah, head inimesed, me praegu räägime siin Piibli arheoloogiast momendil. Ja siin on inimesed, kes sellega on isiklikult tegelenud. Ja me nüüd oleme vist üldiselt aru saanud, et kõik need asjad on juhtunud, mis Piiblis on räägitud, ütleme noalaev ja siis sealt Punasest merest üleminek on ju, seal on, muidugi uskmatud on seal igasuguseid imelikke teooriaid välja nuputanud. Et kuidas see värk võis olla. Aga tegelikult ongi nii, nagu Piibel räägib. Ja siis veel Soodom ja Gomorra. Vaata, see on nüüd selline värk, mis praegu ka tuleb kogu läänemaailma peale. That is actually coming over all the Western society. Kogu läänemaailm on nagu Soodom ja Gomorra juba. Our Western society looks like Sodom and Gomorra already. Ja see näitab seda, et me vist äkki oleme Jeesuse tuleku lähedal. And that shows that probably we are close to Jesus' second coming. Usutegi seda, jah? Do you believe it? Yes. Yeah. Aga üks väga põnev asi on veel. There is one very interesting thing. Millest ei tohi võib-olla rääkidagi. That maybe we are not even allowed to talk about. Seaduselaegas. It's the Ark of Covenant. Kuidas sellega lood on? What about the Ark? Nii palju, kui sa julged rääkida. Is there something that you dare to say about? I can only say what Ron said, Ma võin ainult öelda seda, mida Ron Wyatt ütles. We have not been able to confirm his claims. Tema väiteid me ei ole saanud neid nagu kinnitada. We have tried. Me oleme üritanud. Need on ainult nagu tema ikkagi rääkis seda, jah? But he talked about it. Jah. He did talk about it. Ja, ta rääkis. He could not talk about it without starting to cry. Ja ta ei suutnud nendest rääkida ilma, et oleks hakanud nutma. Because he said that there was such a strong presence of God in that chamber where it is. Ja ta ütles, et selles ruumis, kus see laegas on, et seal oli selline võimas Jumala ligiolu. That he fainted. Et ta minestas. And when he was in Stockholm in front of 100 persons, also he started to cry when he was talking about it. Ja kui ta seisis ka Stockholmis 100 inimese eest ja rääkis sellest, hakkas nutma. Yeah, so that proved to me that he's genuine or he's mentally sick, but he's not mentally sick. Ja see kinnitas mulle, et ta on väga nagu ehe ja siiras, sellest teine variant, et ta on ühesõnaga, ta mõistus on korrast ära, aga ta mõistus ei ole korrast ära, ta on peaga kõik korras. Yeah. The reason is why we should not talk about it. I mean, if you have a treasure. Ja põhjus, miks me võib-olla ei peaks rääkima, on see, et kui sinul on mingi aare, if you have a priceless treasure, kui sul on hindamatu aare, see on nagu hindamatu, and you want to hide it, ja sa tahad seda peita, you don't show it to the world, do you? Siis sa ei näita seda kogu ilmale. We have accounts in the Bible where the kings were showing their treasury to foreign kings that came visiting. And what happened? Ja meie Piiblis on need lood, kus kuningas näitas ja avas oma aardekambrid kõik nii-öelda võõrastele kuningatele, kes külla tulid ja me teame, mis juhtus. They came and robbed them from all their gold and from all the temple treasures. Ja röövisid kõik, ühesõnaga nende kulla ära, kõik nende templi riistad. And I think this is a treasure of Israel and the Jewish people. It belongs to them.
see on Iisraeli rahva, see on rahva ja see on juudi rahva aare. They do not wish that we speak about it. Ja ma usun, et nad ei taha, et me räägime sellest. And I want to respect that. Ja ma mõistan seda ja ma tahan nagu seda lugu pidada sellest. Because this item is God's. Sellepärast, et see ese on Jumala oma. And if it's going to come forth is God's doings. Ja kui see tuleb esile Jumala tegemistes. And he is able to direct his own people ja kui when the time is right. Ta saab suunata ise oma inimesi, kui aeg selleks on õige. Yeah. Aga tähendab, ütleme nii, et too vend leidis selle. Tema enda jutu järgi, eks ole? The guy Ron found it. Jah, ta ise ütles, et leidis. He said that he found it. Kas ta oli üksi seal? Was he there alone? Yes. Jah, ta oli üksi. Nii, ta leidis sealt veel midagi. But did he find something else there? Tähendab, ma saan aru, et see jutt on nagu selline, et see seaduselaegas pidi olema seal all, kus Jeesus löödi risti. Below or under that place where Jesus was crucified. I just don't want to talk about it. Ma lihtsalt ei taha sellest rääkida. Antti, if you want to talk about it, kui Antti tahab sellest rääkida. No, see on põnev värk. Ma ei taha. That's exciting thing. Antil on selline nägu peas. Antti has this look on his face. Et sellest võib isegi rääkida natukene. Me oleme kuulnud siin juttusid ja me oleme sellest rääkinud. We have heard here talks about it and we have spoken about it. Me oleme kuulnud jutte, et see asi nii oli. That's how it was. Ja see leid, mis sealt leiti, et mis nad sellega veel tegid. What they found there and what they did with it. Nii see vist ikkagi oli, et see oli selle algus Jeesus löödi risti on ju. But it was below that place where Jesus was crucified. Let me mention here briefly. Las ma mainin siin lühidalt. I heard from a reliable resource. Ma kuulsin väga usaldusväärsest allikast. That the Israeli army. Et Iisraeli armee. Tried to take it up. Üritas seda sealt välja tuua. Sellest pelgupaigast, kus oli pandud salasest paigast. Kus nad siis teadsid seda kohta või? So they know the place. Ja nad teavad seda paika. Yeah, but these 6 men died. Aga need 6 meest, kes läksid seda tooma, surid. See on ka loogiline. That's very logical. Yeah, and it's because if it's the true Ark of the Covenant. Kui see on tõeline seaduselaegas. Only the priests. Siis ainult preestrid. Can close to it. Võivad sellele üldse läheneda. Aga midagi nad leidsid veel sealt. But did they find anything seaduselaeka pealt? On the Ark of Covenant. See on üldiselt ju teada, et see jutud levivad. Yeah, people talk about it. Well, when these 6 soldiers died in the cave. Kui need 6 sõdurit surid selles koopas. Then they found to Ron Wyatt, who was then in the United States. Siis nad, then they, what did? Phone. Nad helistasid Ron Wyattile, kes sellel ajal oli Ühendriikides. Come and help us. Tule ja aita meid. Huvitav, et Ron ei surnud seal. But interesting that Ron didn't die. No. And Ron Wyatt went there and helped those bodies out from ja aitas need surnukehad välja tuua sealt. Aga Ron jäi ellu. And Ron survived. Yeah. Ta oleks nagu preester. So he's kind of like priest. Yes, he is like a priest. He has been DNA tested to be that Levitic. Ja teda on, seda Ron Wyattit on, tema DNA-d on uuritud, ta on Leviidi soost. Yeah. Probably he is the high priest. Ta on tõenäoliselt ülempreester. That's Yeshua, our high priest. Yeah, but if you mention in the Old Testament. Aga kui Vanas Testamendist mainitakse. It says that Pinehas, who was the high priest, kes oli ülempreester, his descendants will ever stay
before the Lord. Seal on öeldud, et tema järglased jäävad alatiseks issanda ette. Now you may ask, where are the descendants of Pinehas? Kus on Pinehasi järglased? The Jews cannot answer. Juudid ei oska sellele vastata. But I think Aga ma arvan, probably Ron Wyatt is a descendant of Pinehas. Ron Wyatt on Pinehasi järglane. And it has shown up that ja on näidatud, that Israelis, when they were thrown away Israel, some of them went through the Bering Strait to the United States. Siis kui Iisraeli laiali pilatud, et siis on ka nagu tõendid selle kohta, et Beringi väina mõnedki ületasid ja seda rahvast jõudis ka tänasesse Ühendriikidesse. And Ron Wyatt was a Cherokee Indian. Ja Ron Wyatt ise oli nagu Cherokee indiaanlane. Hoopis. Come on. Yeah, if you check what Google says about Cherokee Indians. Ja kui uurida, mida Google'iski on, Google'i abil saab leida, et kes on Cherokee indiaanlased. The Cherokees consider themselves to be Israelis. Siis nemad ühesõnaga arvavad ise, et nemad on Iisraeli rahva osa. And they have found ancient text in ancient Hebrew with the Cherokee Indians. Ja nad on leidnud ka sellist nagu muistset teksti ka Iisraelist, kus on nende kohta mainitud. Nii, aga ikkagi enne kui me teeme siin väikse vahe, ikkagi, et midagi kes leidis sealt pealt midagi? Who found something on the top of selle laeka pealt? Of covenant. Who was the guy? Asja. Something very suspicious thing on the top Teate of ark. Sellest midagi? Do you know anything about it? I cannot speak. Ma ei tohi rääkida. Okei. Aika see on saladus. But it is still a secret. Jah. Me oleme sellest juba kuulnud. But we have heard about it already. Yeah, you can listen to Ron Wyatt on YouTube. Me ütleme siin nii, et väidetavalt. He speaks about it there. Ta räägib sellest ka YouTube'is. Yeah. Mida ta nägi. No what? Aga siis tohime meie ka rääkida ju, kui juba YouTube'is on see. If it's on YouTube, maybe we can talk about it too. Well, let me mention, Ron Wyatt tells in the YouTube podcast. Ron Wyatt räägib seal YouTube'is. Nii. That he took the dry blood from the cover of the Ark of the Covenant. Et ta võttis kuivanud verd selle seaduselaeka pealt. Nii, et ta leidis sealt verd seaduselaeka pealt. He found blood. Yeah, and he took to a... See on tema jutt, on ju, mitte meie. But that's what he says. Meid ei saa vangi panna. No one can put us in jail for talking about it. Yeah, but he took it into a laboratory. Aga ta viis selle kuivanud vere laboratooriumisse. And after it was a criminal laboratory. Ja see oli nagu kriminaal... in Jerusalem. Labor Jeruusalemmas. Maailma parim. The world's best, probably. Yeah, and then when he came later and asked, what is this? What is this? Ja kui ta hiljem tuli ja küsis, et mis asi see on nendelt, kes uurisid. Then you can hear it in the YouTube. Siis YouTube'is võid kuulda. Yeah, that those who investigated it said. Et need, kes uurisid seda kuivanud verd, ütlesid. You are telling us that this is archaeological blood. Et sina räägid meile, et see on arheoloogiline nii-öelda leitud veri. But how can it be? Aga kuidas saab siis olla? Because this blood is alive. Et see veri on tegelikult elav. And when they asked Ron, how can it be? Then Ron had to tell. Ja siis, kui nad küsisid Ronilt, et kuidas saab olla, et see on elus veel, siis Ron pidi ütlema. It's the blood of the Messiah that you killed yourself. Et see on Messia veri, kelle teie tapsite. No nii.
see on suur pauk Iisraelis, on This is a big bang actually in Israel. Nende jaoks ei ole see veel Messias, nad Because for ootavad them, alles. Jesus was not Messiah. They are still looking for a Messiah to come. Yeah, if the Jews would carefully read the Bible, Kui juudid loeksid hoolikalt Piiblit, even Christians, või isegi kristlased, kui loeks seda, Nii. then the Bible tells that the blood of the Messiah has to come to the Ark of the Covenant. siis Piibel räägib sellest, et Messia veri peab langema seaduselaeka peale. So if our Jesus' blood is not there, he is not the Messiah prophesied by Torah. Siis kui meie Jeesuse veri ei ole selle lepingu või selle seaduselaeka peal, siis ta ei ole see Messias, kellest ka Toora rääkis. But because we believe Aga he is the Messiah, me usume, et tema so on it's clear Messias, to us, siis meile see on väga Ron selge, Wyatt found et Ron Wyatt leidis. the blood of Messiah, and when he came Messia there vere. out, Ja kui ta tuli välja, he proclaimed it to the world in the internet. siis ta kuulutas sellest interneti teel kogu maailmale. But Nii. that's exactly what the high priest should have done. Ja see on täpselt see, mida ülempreester olekski pidanud tegema. Nii, aga kui ta sellest kuulutas, mis see nagu Et when endaga kaasa tõi? When the high priest had taken the blood to the Ark of the Covenant, Ja kui he had to come out and tell that it was accepted. Ja nii nagu ülempreestergi, et kui ta viis sinna seaduselaekurde vere, siis ta pidi välja tulema ütlema, et see on vastu võetud. But what happened when Ron proclaimed to the whole world that this is the blood of Messiah? Sellest oleks ju pidanud suur uudiste It pomm should have olema. been a like big news all over the world. Yeah, it's coming. Jah, aga see tuleb veel. Aga see on ainult, ütleme, tema jutt, eks ole. But basically what we have is Et his words. me saame teda uskuda. And we can believe him, right? Yeah, Et tema oli ainukesena seal. He was the only one in that cave. Jah, ja see, mis ta on enne rääkinud, see And on what he osutunud has tõeks. told before has turned out to be true. Ta on tõsiselt usklik inimene He's he's a believer. ja ta teab, mida tähendab, kui ta valetaks. And he knows what it would mean if he lied. Yeah. Nii, et vaata, milline tunnistus So tegelikult on. what a testimony. Jah, ja eks nende selle Iisraeli ärkamise aeg on veel tulemas siis. And the time of revival for Israel is still coming. Well, let me tell how I see it. Las ma räägin, kuidas mina seda näen. Okei. Today in the Israeli army, Täna Iisraeli armees the new soldiers, uued värsked sõdurid, today they have the promise that they can do the oath on the whole Bible. siis täna nad vannuvad kogu Piibli peal. Also the New Testament. See tähendab seda, et ka Uus Testament kuulub sinna. Yesterday it was not earlier it was not possible. Varem ei olnud see võimalik, ei olnud niimoodi. It was only the Torah. Oli ainult Toora, aga nüüd the whole Bible. Terve Piibli peal vannuvad. Tähendab Iisraeli armee. So Israeli army, Kogu Piibli peal. They claim on the whole Bible. Terve Piibli peal. Ka Uus Testament, also New Testament. Yeah. So it means that the army recognizes the believers in Jesus as the Messiah. See tunnustab neid usklikke, kes usuvad Jeesusesse kui Messiasse. No aga vaata see asi, mis juhtus seal seaduselaeka juures. But the thing that happened beside the Ark of Covenant Iisraeli armee sõduritega. With the Israeli soldiers, 6 of them. Tähendab, et küllap see on midagi muutnud seal suhtumist. That means that it has changed their position or thinking. Äkki. Maybe. Yes. And I expect the time. Ja ma ootan seda aega. When the general realize
kui nad saavad aru, that they can send these Messiah believing soldiers to dig the ark up from its et nad saadavad Messiasse uskuvad sõdurid kaevama seda laegast välja. Jah, aga nad peavad veel nad peavad veel õigest suguarust ka olema. But they probably have to be from the right tribe also. No. You see, through the blood of Jesus we can go to the holiest holy. Aga Jeesuse veri läbi me saame minna pühamast pühamasse. Amen, jah. Tegelikult on ju nii, et kuna Ron oli Jeesusesse usklik. Actually, Ron was a believer in Jesus. Siis meie oleme ka preestrid, on ju. That means that we are also priests. Või kuidas? Or how you think? On nii, jah. Is it so? We have different functions. Meil on erinevad funktsioonid. Ei, seda muidugi. Yeah, that's true. Seda muidugi. Aga vaata, mis me täna siin välja kaevasime nende inimeste käest. We have dug out today for people. Jah, nad kuidagi ei tahtnud meile seda ütelda. For some reason you didn't want to talk about it. It's like a big secret, but... Aga see asi on nüüd selgeks tehtud. But now this is clear. Et nii pidigi see olema. That's how it had to be. Et kui see nüüd, kui Ron, ma usun ka teda, et ta ei valetanud, that Ron Wyatt did not lie. Siis kõik on nagu seaduse järgi tehtud. Then everything has been done according to the law. Just. Et kõik pidigi nii minema. That's how it was supposed to go. Aga vaata, sellele on kindlasti suur vastuseis ikkagi. There is a great opposition to all of this. Kas ka kristlaste hulgas olete aru saanud? Is it also among the Christians? Or... Yes. Yeah, on või? Kristlaste hulgas. Really? Uskmatud kristlased. So we have non-believing believers. I think Ma arvan nii, ja et meil on uskmatud. Aga kas neil on mingisugused põhjendused sellele? Do they have any foundation to this or... To what? To not believing the way we believe. I think this is a spiritual issue, you know. Ma arvan, et see on vaimulik küsimus. Vaimne. It says about Philippus, for instance, the evangelist, that he was full of faith. Nagu on öeldud evangelist Philippuse kohta, et ta oli täis usku. And Jesus was often also rebuking his own disciples for their unbelief. Nende vähese või nõdra usu pärast. But they were still his. Aga nad olid ikka tema omad. You know. Ja. Nii et praegu teeme ühe väikse vahe. So we're going to have a small break now. Võibolla, vaata, nemad on Soomest ja Rootsist, nad elavad ainult kohvist vist. They probably live on coffee only. Yes. Või mis iganes. Or whatever. Aitäh sulle, Viveka, praegu. Thank you, Viveka. Ja pärast me tuleme uuesti siia kokku. After we will come together here again. Uurime seda meest siin. And when we will study this man here. Ka, et sest tema teab nagu... tal oli nagu mingi, ma vaatasin, millega see vend on tegelenud. When I was finding out what he has been dealing with and doing, it was over my understanding. Isegi. Kuigi ma ka oma arust ikka tean midagi. Even though I think that I know something too. Okei, nii et head kuulajad, jääge meiega. Ma panen korraks siia ühe pildi, mis näitab, et maakera on ikka ümmargune, aga kes seda teab. Nii. So how long break do we take? No, ütleme veerand tundi näiteks või